আজকে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে লাউ ট্রিটমেন্ট অর লাউ ট্রিটমেন্ট অন এক্স-রে ডিফ্র্যাকশনস অ্যান্ড we shall arrive at the laue equations for x-ray diffractions. Actually Bragg's equation আমরা কি করেছিলাম, Bragg's equation যদি আমরা মনে করি, আমরা অ্যাটমসগুলোকে একটা প্লেনে অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, অ্যাজিউম করেছিলাম, দেন ইনসিডেন্ট রে অ্যান্ড স্ক্যাটার্ড রে একটা সার্টেন ডিরেকশনে গেলে তারা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স করবে। আর যদি প্লেন দুটোর মধ্যে সেপারেশনস ডি হয় তাহলে আমরা ফর্মুলা অ্যারাইভ করেছিলাম 2d sin theta equals to n lambda. ওকে, সো আমরা যেটা করব এখন যে নট ফ্রম দ্য রিফ্র্যাক্টিং প্লেনগুলোকে আমরা ধরবো না, এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটমিক সাইড থেকে স্ক্যাটারিং ভেবে কাজটা আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। তাহলে দেখো এ আর বি এই দুটো হচ্ছে স্ক্যাটারিং সেন্টার, তার মানে এখান থেকে রে আসার পর স্ক্যাটার্ড করে জাস্ট লাইক এ। তাহলে যখন একটা বিম এসে পড়বে ডিফারেন্ট দিকে রেটা স্ক্যাটার হবে, আবার বি থেকেও যে রেটা এসে পড়ছে ডিফারেন্ট দিকে রেটা স্ক্যাটার করবে। তো ধরা যাক এই দিক বরাবর কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স আসছে হুইচ ইজ গিভেন বাই দ্য n2 cap and let the lambda is the wavelength of incident and scattered beam. তাহলে দেখো আমরা দুটো বিম যদি ধরি, লেটস সে দিস ইজ 1 and this is 2, তাহলে আমাদের কাজটা একই হবে যে দুটোর মধ্যে পাথ ডিফারেন্স বার করব and that will be equated with the multiple integral of wavelength. So দেখো, to calculate the path difference between A and B, what we have to do, we have to draw some perpendiculars from A just like this and name it say M. So AM is the perpendicular from ray A point to ray 2, and similarly from B draw a perpendicular as BN to the ray 1. ঠিক আছে? So what is the path difference? Path difference will be delta equals to, দেখো আমি যদি প্রথম রেটার কথা বলি, তো ফার্স্ট রে সে কতটা এক্সট্রা পাথ গেছে আপ টু দিস লাইন, সো ইট হ্যাজ ট্রাভেল MB বিটুইন 2 and 1, এরকমভাবে ভাবো পাথ ডিফারেন্স বিটুইন 2 and 1 MB। আচ্ছা, এখান থেকে আমি যদি ভাবি যে দুটো রে সমান, তাহলে 1 রে কতটা বেশি গেছে AN, তাহলে অ্যাজ ইউ সে উইথ রেসপেক্ট বিটুইন 2 and 1, so I have to take a minus sign here. Okay, equals to, now if you notice this carefully and তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে MB is nothing but এই ভেক্টরটাকে আমি যদি বলি R ভেক্টর AB equals to R ভেক্টর তুমি যদি ধরো, তাহলে what you can have R vector dot n1 cap, because the projection of R on n1, okay, that is your MB, and AN টা কি R vector dot n2 cap. So how much this is? R vector dot n1 cap minus n2 cap. Let's take R vector dot, assign this as n cap, capital N cap, M vector. So n vector is basically the difference in the unit vectors. Interesting fact is, if you go to calculate the magnitude of M, how much this will be? So to calculate that, what I am doing here, I am just making some drawing by, say, extending N1 like this, okay,
as we ওকে, তাহলে দেখো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ এন অন ক্যাপ। এবার কাজ করো, টেক ইউনিট ভেক্টর, মানে একটা ইউনিট লেন্থ অ্যাজিউম করো। সাপোজ দিস ইজ দ্য ইউনিট লেন্থ, এটাকে তুমি যদি ইউনিট লেন্থ ভাবো, তার এখান থেকে ইউনিট লেন্থ সাপোজ টু বি দিস পয়েন্ট, আর এখান থেকে ইউনিট লেন্থ সাপোজ টু বি দিস পয়েন্ট। নাও connect these two. Okay, so this is your n1 cap and this is your n2 cap and this is the n vector, তাই তো? এখন যদি তুমি ভাবো যে this angle, okay, ঠিক আছে, let's call this angle is phi. Okay, I'm showing later. Before that, do another thing that is very important one. Draw a line just at the bisector of the angle and assume this angle to be theta. Can you explain what is theta and what is this perpendicular means? Glancing angle হচ্ছে থিটাটা। Exactly, and this perpendicular angle, which is the bisector of the perpendicular, is nothing but the bragg plane. তুমি দেখো যে এইভাবে এসে পড়ার পরে এদিকে যাচ্ছে, স্ক্যাটার করছে। সো দ্য রেড লাইন ইজ নাথিং বাট দ্য ব্র্যাগস প্লেন। দ্য রেড লাইন নাথিং বাট দ্য ব্র্যাগস plane. So from this diagram it is very easy to consider how much this will be. এটা হচ্ছে n, এটা হচ্ছে theta, so that will be n sin theta. This is theta, this is must be n sin theta. So how much your n is? N sin theta, and how much is n? We assume n as a unit vector, so n is 1. So this is nothing but the স্যার ওটা n/2 হবে না? this must be equals to 2 sin theta. তাই তো? This must be equals to 2 sin theta. Okay, এবার আমরা কাজের কথায় আসি। কাজের কথা মানে পুরোটাই কাজের কথা, যে হোয়াটস উড বি দ্য কন্ডিশনস ফর দ্য কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। ওকে, ফর interference maxima, for interference maxima, what you can say, this delta must be in lambda, this delta must be in lambda. If so, what is your delta? R dot n vector must be equals to n lambda. R dot n vector equals to n lambda. And what is r dot n vector? So r dot n vector, you can say the path difference, and that is must be equals to n lambda. Okay, এবার আমরা লাউ ইকুয়েশনে অ্যারাইভ করব। What is r? R is the separations vector between two adjacent atoms. R is the separations vector between two adjacent atoms. তাহলে আমি যদি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ভাবি, here is the origin, here is A, here is B, and let's say here is C. So if you assume one atom here, then you can
consider another atom at a separation of A, তাই তো? তো সেপারেশন ভেক্টরটা আমি A ধরতে পারি। So from that conditions, that is r dot n, that is equals to m lambda, m is integer, okay, put this as m, put this as m, you can say a vector dot n, that must be another integer, say h prime lambda. H prime is nothing but integer, and for what will be for B? Similarly, separations between two points may be also as B vector. Separation between two scattering center rather, so that is equals to k prime lambda, and also C dot n vector, that is L prime lambda. Suppose this ABC are such that H prime equals to said to be 4, K prime is said to be 2, L prime is said to be, okay, take it as 24, take it as 8, take it as 12. So how can you write this? You can write it as 6 into 4, 2 into 4, and what? 3 into 4. So your 4 will be the common factor. So if H prime, K prime, L prime can have common factors, I can say 4 times. So here is n times lambda, sorry, n times say H lambda, n times say K lambda, and n times the L lambda. Okay, clearly you can see that H by H saman K by K saman L by L, how much? N. Okay, let here we assume the n vector like this. Let us assume n vector like this one, which makes some angle alpha with A, beta with B, gamma with C. You all know that what are alpha, beta, gamma actually? Okay, alpha, beta, gamma are the angles of directions cosines. Okay, so from these equations, you can have an cos alpha equals to nh lambda. Right? Now put the values of cos alpha, n. So that is 2a sin theta cos alpha equals to nh lambda. Once you get the equations for A, please tell me the equations, similar equations for B. B এর জন্য কি হবে? 2b sin theta cos beta equals to nk lambda, and say for 2c sin theta cos gamma equals to n L lambda. Okay, these 3 equations are called laue equations. These 3 equations are called laue equations. Okay, what is their importance? Their importance is that you relate some quantities like lambda and theta. For particular lambda and theta, you have the directions cosines,
And what is the role of direction quotients? The direction quotients give you some vector. The direction quotients gives you some vector. So these three equations gives you the directions cosines, which will give you certain directions which is related with the certain angle and for the certain wavelength. Basically তুমি ল্যামডা অ্যান্ড থিটার জন্য একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনস পাবে which will satisfy the constructive interference. ওকে, ঠিক আছে? বলছি যে এখানে যে এনটা পাওয়া গেল, এই যে এনটা পাওয়া গেল, আর লাউ ইকুয়েশনে যেটা ছিল জি, লাউ ইকুয়েশনস we forget about the লাউ ইকুয়েশন right now. Don't go there. লাউ কন্ডিশন we are not going. আমি কিন্তু কোথাও কোনো রেসিপ্রোকালের কথা বলিনি, তাই না? আমরা আস্তে আস্তে আসছি ওইখানটায়। এখন ইউ মে গেট কনফিউজড উইথ দ্যাট। আমি প্রত্যেকটা জিনিস এখান থেকে বার করব, ঠিক আছে? ভেরি গুড। এবার আমরা একটু আগে যাওয়ার আগে, একটু প্রসিড করার আগে যেটা বার করব সেটা হচ্ছে যে Bragg's law from Laue conditions. Before that, just write down the Bragg's law from Laue conditions. Bragg's law from Laue conditions. Okay. So, for this particular vector, let this is alpha, let this is beta, let this is gamma. So from the previous case, what you have, cos alpha for n vector, remember for n vector, cos alpha is proportional to I am saying cos alpha is proportional to h by a. From these three equations, what you can say, for certain theta and lambda, cos alpha proportional to h by a, cos beta proportional to, just write the proportional sign, proportional to how much, k by b, cos gamma proportional to L by C. Okay, what are these? Directions cosines of n vector. ঠিক আছে? Now you consider some HKL plane. Now consider HKL plane. For HKL planes, why I am taking HKL planes, দেখো তোমার এই H prime K prime L prime এর যেহেতু লাস্ট কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে n and you have HKL, so definitely HKL will represent the Miller indices of some plane. Which plane? This one. তাই তো? Okay. Equations কি হবে? আচ্ছা, what about the intercept? X by intercept, so what will be the intercept? If H is the Miller indices, A is the lattice vector along x directions, so what will be the intercept? 1 by A by H plus y into b by k plus z into c by l, আগে করেছি আমরা, equals to 1. So what will be the normal to the plane কত হবে? Grad of this one. So x এর কোএফিসিয়েন্ট যা আছে সেটা i cap, x এর কোএফিসিয়েন্ট কত এখানে? 1 by a by h,
So definitely that's a h by a I cap plus k by b j cap plus L by C k cap is what? The normal vector. Okay. Now its magnitude. So what about n cap, n0 cap? So n0 cap, so you have to divide by its magnitude. Forget the word, root over d. What is the root over h square plus a square, k square plus b square, s square, c square? So what should be its DCS? Okay, forget about this. Now you all know that any n cap is represented by L I cap plus m j cap plus n k cap. That is by their direction cosines. Right? So what are the direction cosines of this vector? Of this n0 cap? cos No, এখান থেকে বলো। h by a k by b হ্যাঁ l by c, তাই না? যে কোনো একটা ভেক্টর ডিরেকশন কোসাইন্স গুলো তো এই কটা হবে। এবার মজার ব্যাপারটা দেখো যে কার ডিরেকশন কোসাইন্স এগুলো? এর উপর নরমাল এইচ কে এল এর নরমালের উপর। আর তুমি প্রথমে কি লিখেছো? h by a k by b l by c কার ডিরেকশন কোসাইন্স? এই n ভেক্টরটার। তার মানে কি দাঁড়ালো? দ্যাট n ভেক্টর is perpendicular actually to the HKL plane. Do you want a visual proof? Do you want a visual proof? That is also here. What is your n vector? This one is your n vector. And what is your Bragg's plane? This is your Bragg's plane. তাই তো? দেখো এটা তো n vector. এটা তো Bragg's plane. And what is the angle? 9 ও Obviously. নম্বর লিখতে বই আছে ঠিক আছে? So definitely now we are going to tell you the interplanar separations first. So what will be our interplanar separations? What will be our interplanar separations? I can calculate that from here. The interplanar separations will be a projection of this vector along normal. A vector projections along normal will give you projection of this vector along the normal will give you the distance d, অথবা projection of this vector along normal অথবা projection of this vector along normal, anyone will give you the d. কোনটা নেব? এক্সেল ডাইরেকশন এটা নাও, এখানে আমরা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা এনিওয়ে তোমার সো এই ডিরেকশনটা কত? সো ডি ইকুয়ালস টু বেসিক্যালি এটা কত? এ বাই এইচ তাহলে এ বাই এইচ ভেক্টর ডট এন ভেক্টর by n. Projection means dot with the unit normal equals to. Now what is a dot n? A dot n was the most important line, n h lambda. And what is capital N? বলো 2 sin theta. So a dot n means how much? N h lambda. And what is h n? H, and what is n? 2 sin theta. So what you have, note 2d sin theta equals to n lambda. And you all know this formula. So this is the Bragg's equations. Basically what is d? তুমি যদি এবার খেয়াল করো, d is the
distance between these two lines, তাই না? D is the distance between these two lines. ঠিক আছে? So that's how we can get Bragg's law from laue equations. ঠিক আছে? এবার লেখো laue conditions from laue equation. Laue conditions from laue equation. So basically laue equation is not far away from the laue condition. What we have calculated that delta equals to r dot n vector here. Okay, so let's arrive at the conditions of phase or phase difference. যদি বার করি, we are going to calculate the phase difference. So what I have to do? I have to multiply this by 2 pi by lambda. So phase difference 2 pi by lambda into delta. So r 2 pi by lambda into r dot n vector, that is r dot 2 pi by lambda into n vector. Okay, and for the constructive interference এটা কি হতে হবে? in lambda 6. So এখানে যদি তুমি এটাকে n lambda বলো, so that must be 2 pi by lambda into n. So phi must be 2 pi m. Therefore r dot 2 pi by lambda into n, that is 2 pi m. Now we define this particular vector as r vector dot g, that is 2 pi m. Okay, so g is a particular vector. Now তুমি যদি এই n টাকে ভেঙে লিখতে ব্যাপারটা, that is r dot 2 pi by lambda into n1 cap minus n2 cap, that is equals to 2 pi m. So what is 2 pi by lambda in 2 pi by lambda vector? 2 pi by lambda n1 vector মানে কি? You can say that is the k1 vector. You can say that is the k1 vector minus k2 vector, that is equals to 2 pi m. Okay, so this g vector, and you all know that if r is the Bravais lattice vector, then g will be called the reciprocal vector, যেটা আমরা আগে করেছি by the definitions. If r is the Bravais lattice vector, then g must be the reciprocal lattice vector. So what you can see from here, that is the k vector minus k2 vector, that must be equals to g vector. Okay, so that is the laue what? Laue conditions, that is laue conditions. ঠিক আছে, very good. And
from laue conditions you can obtain also Bragg's plane and also Bragg's law. কি এটা পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ আগের দিন স্যার করি আমরা এটা আগে করেছিলাম যে ডাইরেক্টলি ফ্রম laue conditions we can have the Bragg's law. Now লেখো geometrical presentation of Bragg's law. Geometrical presentations of Bragg's law. What is Bragg's law? 2D sin theta equals to n lambda. Okay, আমি এরকম লিখছি 2d by n sin theta equals to lambda. What is d by n basically? Actually this d by n is not a very important term apart from the d. তুমি যদি একটা কিউব ধরো, so for these two planes, this one plane and this one plane, what is d? So this is 101. Okay, think more simple way. So this d is basically 100. Now what I can do, আমি যদি এখানটায় সাপোজ আর একটা সেট অফ প্লেন যদি ধরি, suppose for BCS, BCC or FCC. So what should be the separations? This D100 by 2, that is nothing but D200. তাই তো? So basically this is nothing but a new separations. Okay? So this 2D HKL sin theta equals to lambda. Now you can ask me, sir, what is new in this? Nothing new in this. এবার দেখো, consider a circle. কালারটা ঠিক হচ্ছে না। Consider a circle like this, and this is the say the diameter. So if you consider a angle like this, can you say what should be the value of this angle? This one, how much? Don't say like that. না না 180 এটা 180, so that will be half of that. How much? 90 degree. Any one any angle like this, all will be this 90 degree. Okay, so this is 90 degree. So if I consider this theta, and let's say O, sorry, let's say this one is O, this is A, this is B, this is C, then what will be the sin theta? Lambda by 2D HKL. Let's see, sin theta equals to, okay, 1 by D HKL by 2 by lambda. You can write it. So in this diagram, sin theta, so this is how much, and this is basically AB, and this is basically BC, if that is sin theta. তাই তো? So what do you think about OB? Equals to say AO equal to say OC equals to 1 by lambda.
ঠিক আছে, এবার আমি যদি তাহলে দিস ভেক্টর অ্যান্ড দিস ভেক্টর দে আর দ্য সেম ভেক্টর এ ও আর ও বি, হ্যাঁ তাহলে এটাকে দাও তুমি কে ভেক্টর and draw another vector OC. Okay, so this vector is k vector, but this vector, let's say these two vectors are k1 vector and I design this vector as k2 vector as there is a change in the direction. So this is say n1 vector, this is say n1 cap, this is n2 cap. So what is k1 minus k2? Basically k1 minus k2 মানে কত? k1 minus k2 is basically the BC in these directions, so that can be written as CB vector. Okay, so তুমি দেখো basically these two are what? The change in the directions, and CB then will be the reciprocal vector. তাই তো, CB will be the reciprocal vector if you think like that. তাহলে আমি এখানে একটু অন্যভাবে কাজটা করছি, দেখো আমি এখানে উল্টোভাবে দেখছি যে okay, so that is what I want to say, that you can represent the Bragg's law in this geometrical diagram. Okay, আমি ওখানে একটু পরে আসছি, k1 minus k2 বা রেসিপ্রোকালের কনসেপ্ট একটু পরে আনছি। So starting from the Bragg's law, you can represent that by a circle here, but not circle. If you consider 3D, this will be some sort of sphere. তাই তো, এবার লেখো Bragg's law in reciprocal lattice. Bragg's law in reciprocal lattice. Bragg's law in reciprocal lattice. Okay, let's draw a new sphere. We draw some sphere where in the okay, forget about the sphere first. Consider this is now reciprocal space or momentum space or Fourier space. আমি যদি বলি this is coordinate space, এই ঘরটা coordinate space এ আছে, so each point or each of you have some definite coordinate point 2 2 3 2 2 2 4 4 minus 2 1 0 0 10 0 0. So এবার আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে আমার coordinate space, then basically every point must have some coordinates, but momentum space, then they must have some coordinates of the momentum, the coordinates of the momentum space. তাই তো, এখানে যেন আমি বলছি r1 r2 r3, তো সেখানে সেগুলো ডেফিনেটলি k1 k2 k3 করে হবে। পজিশন ভেক্টর যদি r1 r2 r3 করে হয়, তাহলে মোমেন্টাম স্পেসে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে? k1 k2 k3 k4 5 6. So to represent Bragg's law in reciprocal lattice, which is known as Ewald constructions, it is named after that. আমরা কি করছি দেখো, প্রথমে আমরা একটা রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস, রেসিপ্রোকাল দুনিয়া ভাবছি। দিস ইজ মাই রেসিপ্রোকাল ওয়ার্ল্ড। Each of the point have definite demarcations in that world. Now choose some point here and take a vector like this.
ফরগেট অ্যাবাউট দ্য অরিজিন, থিঙ্ক অফ দ্য টিপ, মানে টিপটাতে যেন একটা পয়েন্ট থাকে। কি বললাম? অরিজিনে পয়েন্ট আছে, আমি ডিমান্ড করছি না, টিপে একটা পয়েন্ট আছে। লেটস কল ইট কে ভেক্টর, k1 ভেক্টর। Once you have this one, then draw some sphere like this. এবার দেখো ওই স্ফিয়ারটা আর কোনো কে পয়েন্ট দিয়ে গেছে কিনা। যদি যাই, মার্ক দ্যাট ওয়ান। যায়নি যায়নি যায়নি, যদি তোমার খাতাতে না যায় তখন এটা মেরে দাও না, অবভিয়াসলি যাবেই তো না, কোনো না কোনো পয়েন্টে তো যাবে। সাপোজ এখান থেকে গেছে, সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট পয়েন্টস থ্রু হুইচ দ্য স্ফিয়ার হ্যাজ পাসড। এবার কি করবে? এবার ওই পয়েন্টটাকে এখান থেকে কানেক্ট করো and name that k2 vector. So if it is your 0, if it is your a, if it is your b, so what about the ab vector? So দেখো আমি যদি একটা ভেক্টর এখানে ভাবি, q1 minus so that vector will be k1 minus k2, basically what? G vector. So that will be the reciprocal vector. Okay. So what will be the calculations here? k1 minus k2 equals to g, this relations only, or a little bit arrangement will give you k2 equals to k1 plus g vector, that is k2 square equals to k1 square plus g square plus 2 k1 dot g. So what you can have, you can cancel k1 and k2 and you can have some equations like this: g square plus 2 k1 dot g, that is equals to 0. So this is called Bragg equations in reciprocal lattice. Ewald constructions. Okay. Do you find Bragg's plane here? তুমি কি এখানে Bragg's plane টা খুঁজে পাচ্ছো? ওইটার লম্ব সম্বন্ধে কত ছিল পাস করে। Let's justify you. So আমি যদি এটাকে এক্সটেন্ড করি, এরকম ভেক্টরটা পাবো, তাই তো? তাহলে তুমি কি দেখছো? দেখো এটা তো k1 ভেক্টর। তুমি কি দেখছো যে দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ স্ক্যাটারিং। তাহলে স্ক্যাটারিংটা কে করবে? অবভিয়াসলি কোনো না কোনো প্লেন করবে। হোয়াট শুড বি দ্য প্লেন? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। দেখো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ দ্যাট প্লেন হতে পারে, অর দ্য অ্যাঙ্গেল লাইক দিস। দ্যাট ইজ হোয়াট উই মিন। তাহলে বেসিক্যালি সমস্ত গল্পটাই এর মধ্যে ধরা আছে। You can explain Bragg's law, you can explain law conditions, all from here. So important diagram it is. Okay. Very important diagram.
ওকে। আচ্ছা দেখো, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর। স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর রিগোরাস ক্যালকুলেশন আমরা করব না। অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেখতে চাইছি দেখো, ইফ ইউ কনসিডার সাম ইউনিট কিউব, সো ডেফিনেটলি ইউনিট কিউবের অনেক অ্যাটম আছে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপনিং হেয়ার, সাম ইনসিডেন্ট রে গেটস স্ক্যাটার্ড in several directions from all these atoms, okay, and you are calculating the net contributions or intensity over on some photographic plate. তাহলে বেসিক্যালি আমাদের যেটা কাজ বার করতে হবে যে একটা ইউনিট কিউব কতটা কন্ট্রিবিউট করছে টু দ্য ইন্টেন্সিটি। ওকে, তাহলে দেখো তুমি যদি ডিফ্র্যাকশনের কথা ভাবো, বেসিক্যালি এটা তো একটা ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্নই, তাহলে তুমি যদি একটা ডিফ্র্যাকশনের কথা ভাবো, কীভাবে আমরা ডিফ্র্যাকশন করছিলাম দেখো। ফার্স্ট আমরা কি নিতাম, একটা পয়েন্ট অ্যাজিউম করতাম 0, আর এটা ধরতাম এক্স ডিস্টেন্সে, ডোন্ট রাইট ইট অ্যাজ ইউজুয়াল। এবার কীভাবে করতাম যে কোনো একটা ডিরেকশনে এখান থেকে যে রে আসছে তার কন্ট্রিবিউশনস করতো। কীভাবে ধরতে, একে একটা রে হিসেবে ধরতে, আর এটাকে ধরতে এ ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি হিসেবে ধরতে, কাকে, রেফারেন্স লাইন তাকে, আর এটাকে কি লিখতে, এ ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স। তারপর কী করতে, এরকম টোটাল লাইনের উপর ইন্টিগ্রেশন করে দিতে। তাহলে দেখো হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম, দ্যাট ইজ এ ইন্টু ই ইন্টু ফেজ ডিফারেন্স। ওকে, সো বেসিক্যালি সেই টেকনিকটা আমরা ইউজ করবো, বাট নাও দ্য স্লিটস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাটমস। তাহলে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে যে কন্ট্রিবিউশনসটা আসবে, we can write it as Fj. Fj, that means coming from the jth atom, that is the amplitude part. E to the power path difference say মানে 2 pi by lambda into r dot n according to the Bragg's law. So you can definitely write it as Fj e to the obviously there will be the Rj, that is the locations of that point. Rj is the positional vector of that point. So that will be Rj, and what is 2 pi by lambda into n? Definitely that is G. So that is the contributions from one atom. So the structure factor, that is you can say F, contributions from all that points, H prime, K prime, L prime. Why I am writing it, telling you a little bit later. That will be the total contributions from the unit cube Fj e to the power. Now take Rj by some say Uj A vector plus Vj B vector plus Wj C vector, and G as H star, H prime, sorry H prime, thank you, H prime A star plus K prime B star plus L prime C star. সো দিস ওকে, এখানে তোমার ফেজ ফ্যাক্টরটা আই থাকবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা, আই ফাই আই থিটা, ইজ নট ইট? ফেজ পার্টে তার ইমাজিনারি পার্টে তো আই থাকবে, সো হট দ্যাট উইল বি আই। ওকে, ইফ ইউ টেক দ্য ডট প্রোডাক্ট নাও, হোয়াট উইল বি দেয়ার? ইউ 2 pi into Uj H prime plus Vj K prime plus Wj L prime, and A dot A star B dot B star C dot C star give you the common factor just as the 2 pi. ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়ালো? F H prime K prime L prime, that is equals to sum over j Fj e to the power 2 pi I
uj h prime plus vj k prime plus wj l prime। ঠিক আছে, এবার তোমাদের একটা কথা বোঝাই আমি যে একটা অ্যাটম বা একটা ইউনিট প্লেনকে আমরা কীভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি। সো লেট আস কনসিডার দিস ইজ জেড ক্যাপ, দিস ইজ সে এক্স ক্যাপ অ্যান্ড দিস ইজ সে ওয়াই ক্যাপ, অ্যান্ড 0 a b c d e f, সাপোজ g আর দ্য পয়েন্টস। এবার আমরা এদের ইন্ডেক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। সাপোজ 0 হ্যাজ দ্য ইন্ডেক্স 0 0 0, টেকিং অ্যাজ ইউনিট ক্যাপ ইউনিট কিউব। a হ্যাজ দ্য পজিশনস কোঅর্ডিনেটস 1 0 0। বেসিক্যালি এদেরকে রাখা হয় দুটো ব্র্যাকেটের ভিতরে। হোয়াট উইল বি দ্য বি? 1 1 0। হোয়াট উইল বি জি? 0 1 1। Just take this as unit cube and put the points there. ঠিক আছে? So okay, if it is BCC then what will be this point? half half half, just like that. কি বোঝা গেছে? ঠিক আছে। So I am going to calculate the contributions from several sides of a cube from here. Let's go for the SC. So if you consider some SC, then first of all consider how many atom effectively one SC unit cube have? 1। আর এমনি তুমি যদি এর দিকে তাকাও তো কটা পয়েন্ট আছে? 8। তাহলে 8 পয়েন্টস ইফেক্টিভলি বিহেভস অ্যাজ এ ইউনিট পয়েন্ট, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আরেকটা কথা ভাবো যে এই পয়েন্ট থেকে যে ফেজটা আসছে, এই যে রেটা আসছে, এই পয়েন্ট থেকে সিমিলার রেজ আসবে, দে উইল বি সেপারেটেড বাই, ফর কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স দে উইল বি সেপারেটেড বাই 2 পাই অর লেন্থ ল্যামডা। So if you consider contributions any of them, those must be identical. তাই তো? আমি তাহলে কি বলবো, 8টা অ্যাটম আছে, সবাই মিলে একটা অ্যাটমের কাজ করবে। তাহলে এমন একটা অ্যাটম নাও যেটা তোমার সবচেয়ে সুবিধাজনক হয় ক্যালকুলেশনে। সো হোয়াট উইল বি ইয়োর চয়েস? ইউজে, ভিজে, ডব্লিউজে, 0। অরিজিনাল পয়েন্টটা ধরবো আমি, আমার খাটতে হবে না। ওকে, সো হোয়াট উইল বি এফ এইচ প্রাইম কে প্রাইম এল প্রাইম? বলো কটা পয়েন্ট? একটা। হোয়াট উইল বি দ্য কন্ট্রিবিউশনস? এফ, this will be 0 0 0, so that will be 1, and there is only 1 point, so the contributions will be F. And what will be the intensity? Mod F square. So what is your conclusions? Any plane can contribute. Any plane can contribute. Any plane can contribute. ঠিক আছে? Very good. Forget about the SC. Now go for the BCC. So first say how many points will contribute? দুটো পয়েন্ট। Which two you would like to take? 0 0 0 তো নেবই। So whenever you take 0 0 0, there will be 1, that is F, plus one more point. স্যার একটাই তো চয়েস আছে। No, there are number of choice, but which should be your definite choice for BCC? Half half half, nearest atom. Obviously for BCC there is only one choice you have, so that will be the this one. So this one means how much? Uj equals to half, Vj equals to half, Wj equals to half. দেখো প্রত্যেকটা থেকে হাফ 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 যদি কমন চলে যায়, so there will be f e to the power pi I
h prime plus k prime plus l prime, is not it? তাই না? equals to 2f for h plus k plus l prime equals to say even. Why I am saying this? E to the power 2 pi I, how much? 1. E to the power 4 pi I, 1. E to the power 6 pi I, 1. তাই তো? What is e to the power 3 pi I? Minus 1. So if this is odd, then this will be how much? Minus 1. So this will be minus f. আর নেট কন্ট্রিবিউশনস কত হবে তাহলে? 0. তার মানে তুমি দেখবে যে সাপোজ 1 1 3 প্লেন, will it contribute or not? 1 1 3 প্লেন না, 1 1 2 plane, 1 plus 1 2 and plus 2 4, so this will contribute. Okay, 1 0 1 plane, contribute or not? 1 contribute করবে. Very good. So now go for the FCC. So what will be your choice now? Definitely one choice is F, one choice is 0 0 0, that will give you F. Another choice will be this one for FCC. How much? Half 0. Then this one 0 half. Then the inner side middle one. How much? Half 0 half and 0 0 0. Now FCC contributions কটা পয়েন্টের হবে? 4টে দিতে হবে. So all these are the 4 points. তাই তো? So what will be the contributions here? দেখো এখানে তুমি যদি বসাও, তাহলে কত পাচ্ছ দেখো। প্রথম মানে দুটো করে হাফ থাকবে, একটা করে 0 থাকবে, তাহলে দুটো করে হাফের হাফ কমন না বলা থাকছে। e to the power I pi h prime plus k prime plus e to the power I pi k prime plus l prime plus e to the power I pi l prime plus h prime. Now let 1 2 3 plane, মানে the values of h k l are 1 2 3. What is going to happen? 1 plus 2 odd, that is minus 1. 1 plus 2 is 3, that is minus 1. 2 plus 3, that is minus 1. And 3 plus 1, that is plus 1. So there will be plus minus plus. Everywhere there is F, obviously. So what will be the contribution? 0. Okay. Oh, okay. If you take 1 5 3 point, wait, 1 plus 5 even, 5 plus 3 even, 3 plus 1 even. So all will be even terms. So how much will be? 4F for all odd. And let us now consider 2 4 6 plane. 2 plus 4 even, 4 plus 6 even, 6 plus 2 even, and even. Either all odd or all even, then this will contribute. ঠিক আছে? এবার যদি দুটো ওয়ার্ড একটা ইভেন বা একটা ইভেন, দুটো ওয়ার্ড একটা ইভেন বা দুটো ইভেন একটা ওয়ার্ড যদি হয়, দেন কমপ্লিটলি দিস উইল ভ্যানিশ. This will completely vanish. Okay? Okay, just write down only. So there will be few problems যেখানে তোমাকে অনেক কটা থিটা দেওয়া থাকবে.
So you have to calculate the sine square theta terms that will be discussed in our assignment class. So that will be there will be number of theta, so you have to calculate all the sine square theta terms. Sine square theta terms থেকে তুমি কি বার করতে পারবে, h scale ভ্যালুগুলোস. So you have to observe all those h scale values and then you have to find whether it is FCC or BCC. FCC কি করে বুঝবো? If all are even or all are odd, then go for FCC. Then just add, if you fails, then add those terms together, h plus k plus l. If it arise as even, তাহলে BCC, আর যার কেউ নেই তার SC. ওকে, ঠিক আছে. সো ডেফিনেটলি তুমি অ্যাসাইনমেন্টগুলো করো এখানে, তারপর আমরা এখান থেকে কাজটা করতে পারবো. ওকে.